নলেন গুড়ের রসগোল্লায় দাঁড়িয়ে আস্বাদ করুন শীতের আমেজ। শীতের দিন শুরু হলেই চারদিকে ম করে নলেন গুড়ের গন্ধ। আবছায়া কুয়াশা চিরে খেজুর রসের কলসির বাঁক কাঁধে সকাল সকাল শুরু হয়ে যায় নলেন গুড়ের কারবারিদের ব্যস্ত যাতায়াত। নলেন গুড়ের নানান রেসিপিতে শীতের নিজস্ব রূপ প্রতীয়মান হতে থাকে। নলেন গুড়ের রসগোল্লা হলো তারই একটি প্রধানতম উদাহরণ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, hobbiesanddreams.com-এ আপনাদের স্বাগত। ভিডিওতে আসার আগে সাবস্ক্রাইব বাটনটা যদি লাল থাকে সেটা প্রেস করুন, সঙ্গে বেল বাটনটাও প্রেস করুন, আর কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। রেসিপিটা কিন্তু বেশ সহজ। প্রথমে 2-3টে এলাচের দানা গুঁড়ো করে নিতে হবে। এবার ভালো করে জল ঝরিয়ে নেওয়া ছানার সঙ্গে ওই এলাচ দানার গুঁড়ো ও খানিকটা চালের গুঁড়ো ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণটা হয়ে গেলে ছানার গোলা বানিয়ে নিতে হবে।
মিশ্রণটা ফুটে উঠলেই 1 কাপ মতো নলেন গুড় ওতে মেশাতে হবে। খানিক ফুটিয়ে নেওয়ার পর বানিয়ে রাখা ছানার গোল্লাগুলো গরম রসে ছাড়তে হবে। খানিক ফুটিয়ে নেওয়ার পর বানিয়ে রাখা ছানার গোল্লাগুলো গরম রসে ছাড়তে হবে। কিছুক্ষণ অল্প আঁচে ফোটালেই নলেন গুড়ের রসগোল্লা তৈরি। এবার একটুখানি জল আস্তে আস্তে মিশিয়ে আঁচ বন্ধ করে দিতে হবে। ব্যাস তৈরি। ফ্রেন্ডস, রেসিপিটা বেশ সহজ না? পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। থ্যাঙ্কস।